Ono mbaadi ntya? Olugendo, the journey, unfolding real life experiences. Olugendo, inspirational, motivational, and life-changing stories. Olugendo, otuuse wotya, ne kiri mutu lwago Moses, ne wotujja. Nkumi bbiri abiri mu ebiri twamuyingira dda kakati kuyise ennaku makumi kumpi 3 emabega nga tumuyingidde. Nkwaniriza nnyo ku program Olugendo esookedde ddala omwaka guno 2022 bayo ziri ennaku z'omwezi 3. Omwezi gwa January aboogera Oluganda baguyita Gatonnya. Mwaka 2022 twagala okukuyozaayoza ggwe eyamalako omwaka obulungi nga Katonda kyakuwadde ekisa yogayoga nnyo ate era twagala okukwagaliza omwaka omupya ogujjudde ebirungi ebibala okufuna mu ngeri ezitali zimu nga enteekateeka y'obuyimiridde byonna tukwagaliza birungi byereere. Tutusana programu esookedde ddala Olugendo 2022 eno buba bukyali ku makya ssaawa ziri 4 Toronto Eastern Time. Omugenyi waffe naye ewaabwe essaawa zairinga emwe mabega. Abaffe abatulaba era abatuuliriza basinziira e Kampala Kyadondo Uganda Limited mutulaba ng'essaawa ziri 12 ez'akawungeezi. Omuweereza awo nga bulijjo Ambassador Kamusungu kiri mutu Lukwago Moses nkuweereza kusinziira wano mu kibuga Toronto e Canada. Ndi musanyufu okuba nzizeemu okulaba olwaleero tuwayeemu tuyitemu mu mboozi mu bigambo bino nabiri ebya bannaffe abalina ebingi oba ebitono bye batuuseeko naye nga twebuuza babituuseeko batya, obulamu bwe bayiseemu bufaanana butya. Ye mboozi gye tunyumya ey'olugendo oba oli awo bwe wabula wanyumya ku bikwata ku lugendo lw'obulamu bwe eyinza okubaayo ali mu kkomera eri ebyo by'ayitamu nga tamanyi tewaliwo omulala eyabiyitamu era yakola atya okusomoka okutuuka awo waali. Nolwekyo nkwaniriza mu programu olwaleero ngenda kukwanjulira omugenyi waffe gwe tulinawo olwaleero. Eddo twamukazaako lya Afande Momo naye amannya ge mu bujjuvu amatuufu ajja kugeeyogera kubanga lwe baali omulamu tasamirirwa tulyoke tutandike. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
tukwaniriza ku program Olugendo Afande Momo omugenyi asookedde ddala mu mwaka guno. Good morning Afande. Good morning, Seward. Neyanziza nnyo era nga ndi ku program eno ate nga nze mugenyi asoose mu 2022. So kyakitiibwa era nkitanyukira, it's a favor of God bwe nkitwala nti Mukama nze gw'alonze ku ssaawa ng'eno okubeera nga ndiki mu program eno. So program eno ey'olugendo Maureen Asiimwe Kalemba, amanya gange amatongole, naye nga community yange yankazaako erinnya lya Afande and my nickname eri Momo, so netufuna erinnya lya Afande Momo. Era muno mu Massachusetts, Boston, mwempangalira era nina abaana babiri ne baganda bange ne maama, bwentyo bwentambula mu lugendo lwange. Ennyabo. Okukazaako erinnya lya Afande Momo kyava ku ki? Sebo weebale nnyo Sebo okumbuuza ekibuuzo ekyo. Nkyagala nnyo erinnya lyange erya Afande Momo ndiyita community name. Kubanga community yange eyampa ekitiibwa ekyo. Nagenda mu magye nenkomawo, kati mu kukomawo kwange nga nfaayo nnyo mu bintu bya community. Naye nga abakyala who really are my mother's age, be bantu abambeererangawo in times of need and trouble. So abakyala bano nga bakoma nga bagamba Kafande kaffe kakomyewo, okitegeera. Kafande kaffe kakomyewo, tugamba Afande ajja tuyamba, Kafande kaffe akakyala kayamba. So that Afande name, there are very many Afandes, women who have gone into the military now, but they still allocate me their Afande name. It's Afande waffe mugoba okubira. Afande ajja kutegeeza, ajja kuyamba, ajja kubeererawo, ajja kuvuga, ajja kutuusaako by'oyagala, oba bw'aba tasobodde era ajja ku reallocatinga ku kintu ajja kutuusa ku kintu ekyo nga kuweereza okureferringa ku wawoyina okubeera. So that's how I gained the Afande name. It comes from me being a military soldier in the US Army. Kale wegamba bwerityo bweriri. So erinnya eryo nendyagala nnyo kubanga lirina ebintu bibiri. Mu Bible tulaba nti abalwanyi abannamige b'Afande. So in the Bible there's a lot of fighting and they fight a good fight. So when webampa erinnya lya Afande ate nga ndi mukazi mukkiriza, nendyagala nemmanya nti ndi army of the Lord at the same time army of the community. So erinnya ndyagala nnyo, ndyenyumirizaamu nnyo, era bw'oli bw'alimpita sirinaamu wadde we ŋŋamba nti lwaki ompisa Afande nga bagambye wangi obadde oyagala. Nkitegeera. Okay. Erinnya ddungi nnyo, naye kakati tugenda okutandikira ddala ku kinyusi background ya olugendo luno. Bwe nabadde nkeberako mu bikukwatako ebitonotono mpolampola n'okujjukira nti nakukyazaakoko mu program ya State of the Nation twali mu biseera by'akalulu. Nejjukira nti oli wegayaaza, wamenshoningako kugayaaza n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Kakati omuntu yali yagadde ogenda ddala ku grassroots. Afande Momo yani bamuzaala wa? Okay. Kanzemu ekyo mangu nga tonnaleeta kirala. Afande Momo yenze omukyala azaalibwa e Sseguku ku Entebbe Road. Nzaalibwa omukyala Robina Namiro, nenzaalibwa omwami George Wilson Byarhanga. Ndi mukyala Munyoro, ngempaaka Akiiki. Akiiki. I hail from two districts, because all the two districts tulinayo the ancestral homes in Masindi ne Hoima. So nyagala nnyo okubeera nga manya abanyoro bannange, because obunyoro bwange saabukuliramu. So but I associate era nali ngenzeeko ebunyoro e Masindi ne Hoima, but siyinza gamba nti nno bwe nagendayo kolwo lwe nayiga olulimi nedda. Ate taata wange olulimi yalwogeranga n'abava Bunyoro
Ffe yayogeranga naffe lulimi Luganda na Luzungu. So we did not have an opportunity to really interact okuyiga olulimi olwo. Naye kati mu bukulu bwange nina lessons ze ntwala mu Bunyoro Kitara eya US America. And era olunyolo lwange luimprovingidde ddala, and I'm the representative of a Northeast American region mu Bunyoro Kitara Kingdom. So Mukama mulungi nti nno n'ekyo ekitiibwa nakyo yakingaseeko. Ekyo kikulu nnyo. Twagala okuyozaayoza. Obeera mu sseguku omwo, ozaalibwa omwo, mwami n'omukyala nga bw'oboogeddeko. Muli mu famire y'abantu bameka? Olwo mu biseera eby'okukula osomeddewa era mu sseguku? Kale tuli mu famire yaffe nnene. Saagala nakugamba nti nno famire yaffe bw'ogamba nti obalako maama ne taata baazaala oba okoze ensobi nnene ddala. So famire yaffe nnene twakula abaana 12 and I'm in the middle. Ekitegeera naye nga mu taata ne mmange ndi number 1. So yeah, so ndi alpha, ndi a woman who is an alpha. Era bw'ondaba struggling nnyo to be an alpha female. Alpha female jamu kunnyonnyola as tweyongera maaso. So ne tukula n'abantu baffe 12 oba baganda bange 12. And twenyumiriza mu famire yaffe yali nnene, twakulirawo abaakula mu mirembe gyaffe. They know our family yayinaawo Kalina Entebbe Road. Ne bampeereza mu ssomero eryasooka Kampala Parent School. Kampala Parents eri wano mu kibuga wakati nga headmaster wange ye mwami Edward Kasole. Now he was an MP and then now he retired. Edward bayita Edward Kasole Lwanga yali MP side ze Busemba buleyo side. Yes. So yali headmaster wange at that time. So tubeera nga bazadde bange bali business people nga batambula nnyo. Kati nga balina okufuna omuntu abeera nga nzijayo ku ssomero. Ku ssomero eryo ng'omukunzijayo nga they can't make it in time, oluusi nga mwami Kasole abeera nange, ne bamundekera nze. Kati mwami Kasole n'aleeta idea n'agamba nti engeri gye muli too busy ate nga temubeerawo. Most of the time tubadde tusaba omwana tumunoonyeze boarding school. Ejja kukola ki? Ejja muyamba nnyo muleme kubeerawo nga muli ku pressure esomba, n'obuluusi okubeera nga mulemeddwa okufuna omuntu akola ki? Abayamba. So bazadde bange mwami Kasole yennyini n'ankwata n'anfunira ekifo e Buddo Junior School. Omwaka ki olwo? That is I joined Buddo in 1985. 1985. Yeah. Okay. Kakati joining a Buddo, and I was happy to join that school. It's everything I am today. Njenyumirizamu mu kabinja. Because in parent school, kyenenyumirizamu was time management. N'okubeera nti your appearance is the first thing the headmaster would always look at. Mwami Kasule yayimiriranga ku gate, oyina omubuuza, and in case your uniform is muffled up, in case tokubye enviiri, in case engatto si nkube oba sokisi ntama, oddayo ne muzaddewo. So that strictness, the standard, I gained it from KPS. Kubanga nga tosobola, you have to have your book neatly arranged. Twasabikanga ebitabo naye ng'olina okisabika, nga tomalaga gasabika nti mpitewo, tojja kuyitawo until bw'okolera ddala how you need to do it. Inspected, approved, n'olyoka okiwandiikamu. Bambi tuba tuyingira mu gate, headmaster yabeerangawo. So to me,
I upheld that standard. It's one of the things that have shaped me. Abanange never trying to compromise me, bagamba, no, that's the standard. Yes. But this is the standard. You can deviate along the way, but maintain the standard. There are things that you have to do as a person. So, KPS. So, Budo as my revolutionary school, Njita Revolutionary School, because it just made me who I am. Mukusoma kwange Budo, I loved it. Na okuyiga olulimi Oluganda. Ninoduwandiika, ninodusoma, sirulabangako. Ewaka nade ngenda kukikubuuza nga eka bwe mwabeeranga ewaka muli mu baana abawera 10 mwayogeranga lulimi lunyololuka. Luzungu, twayogeranga Luzungu. Ate olwammwe nalwo temwalwogeranga. Ng'ate n'olwaffe tetukoze eki tetulwogedde okitegeera. Kaakati ne tujja ne batutwala, the good thing ffenna baatwala mu masomero ga boarding school after the advice gye twafuna ku Mwami Kasole. So all of us went to boarding school. So ne tukomawo n'Oluganda okitegeera. Yes, kati Oluganda ne lukola ki ne lukwata. Nga Oluzungu tulukoze eki tulukasuka nga tulukozesa tuba twogera ne daddy naye nga twokola ki twogera nnyo. Ekyo okifunira buddo. Tukifunira buddo. Because KPS was English oriented. So Budo ne tuyiga okugenda ku luzzi, okukima amazzi, twakimanga nakati. Ne tuyiga okulya kawukumi. Yes. Ne tuyiga okayenira emmembe. Oh my goodness. Biseera ebyo ku baana abato emmembe yalinga yakwesooka. Ne tuyiga ekikopo ky'obuugi, how to handle it nga kikyayokya. You know? Ne tuyiga okwepena, ne tuyiga okudduka, ne tuyiga okubuuka high jump. You know, it was a variety. So my life was opened up, you know. So I became a very powerful sports lady. I became a leader. N'okusoma nga twasomanga ddala bulungi ddala. We are all competitive. You know, we would always run into classes ate batwalocatinganga classes ez'abagezi mediocre ne abasemba kati ng'olwana to be into the other class. Abagezi abakami. Ate bw'ovaayo n'odda mu ya middle buli omu n'akusekerera n'oyangwako mangu okola ki. Awo Afande nnengerawo ebintu nga bisatu bye njagala. One, being it program eno Olugendo ekwata ku mitima gy'abantu abakulu n'abaana bato n'abazadde. One, mu bintu waliwo ogambye nti obulamu bwali opened up, emizannyo muzannyo emizannyo gino na buli kukayanira mmembe n'ebirala. There is a lesson there ku muzadde eri omwana. Kiki olowooza kikyusa ki ku bulamu bw'omwana singa oba omwana ali mu space ng'asobola okufuna emizannyo egyo n'obulamu bufana bwe butyo obusobola. Your mind and body IQ, opening up, association is key in obulamu bw'omuntu yenna ng'akula. Kubanga kati nyaga kubuli abantu baffe be twakayana nabo mmembe, we are lawyers, doctors, surgeons. Kwegamba bwe tuba tuli awo tunyumya, because we have a group yaffe in our class gye twasoma nayo from 93 all the way to 97. So tukola ki tulina group yaffe tukomawo ne twenyumyako, you know, and you know, we've got a technology expert, a doctor, a business icon. Now we are happy, and we go back even and remember the times when we are naughty and nasty to each other. So katikati to fight the world today. Yes. By a variety. Because what opened us up, kyatuyigiriza nti tugenda kusanga mu nsi ebintu ebyenjawulo. Your life may be glorious now, it may come down the next day. But how to handle it? To fight adversity. Adversity yonna weebeera ekuyingiridde oyitawo. That is the fight Budo gye yatuwa. Okitegeera nti whatever circumstances you ever face, tugenda kuyitawo.
Era abantu banneewuunya ne bagamba naye Afande okikola otya because I have my background. Yantegeeza whatever it is in life. Yeah. You know, you need to fight or you tell war. You need to fight and make it happen, you know. So we did make it happen. We mingled, we interacted, we are there for each other. And at the same time, different aspects were opening us up to what the reality of life is. Okay, mu kiseera eky'okuvuganya nga musoma ate okyogedde bulungi nti baali baba gradinga bulungi nti bali bayite bakamenyo the super ones babeera eno abali mu regular babayise ba mediocres ne babeera awo makkati ne bakisembo. Kiyina impact ki ku mwana ali ku ssomero ne ku muzadde awuliriza kati kyayinza okugamba omwana we mu situation ng'eyo? Kakati, I'm just gonna give myself kubanga nze bwe natandika okusoma Oluganda rampulinganga my grades down. Okitegeera because I did not know it at all. Kakati nga nina okufuna teacher w'Oluganda ansomesa ki Oluganda in my extra time. Mama n'alukola ki n'amunfunira era n'amunsasulira. And that was in P3, primary 3. So kakati ne tukimanya nti nno kati for me to perform to my best abilities Oluganda nina okubanga lwensooka okukola ki okutegeera kubanga grades zange nnungi buli kimu ekirala naye wano down. Yeah, so when ojjukira baagatanga all and then get an aggregate or upgrade. Kakati tewali tosobola kugatta n'ogatta ate Luganda n'ojoba n'oteekawo 10. N'oba na 25 out of 100. Y'onoba okoze bya bwereere. So I'm one of the people who moved from the 3 classes. So ne ntandikira mu class ey'okubeera nti nno Oluganda lunsise. That is the last class. So naye nga obviously all my grades we baba pronouncing abantu 10 abali mu other grades. 10. Yeah, I'm there. So kakati netuseka mama wange n'angamba naye omanyi ojja duyiga ndi mukazi Muganda ate nga ndi mukazi ddala ahailinga mu lulyo lwa Kabaka Ssuuna. So there's no way you can come up and tell me nti no tokola ki tolumanyi erukulemye ngenda duyigiriza kyekigenda okubanga ekintu kyokola ki kyogenda okuyiga. So munange nenfuna okubeera nti nno amuzadde wa leero bw'oba omwana we ali challenged okitegeera omufunira omusomesa weewaayo okubeera nti nno oli supportive ku mwana oyo and in a way omwana oyo bw'omugamba nti wadde ali mu kibiina ekisembayo asobola okutuuka ku kibiina ki ekisooka. So those were the things bye nayiga. I was able to okuva mu kibiina kino ekisembayo ningenda mu kya middle nga Luganda lwange ngenda ndu improving awo nfunyenga ku 50. Nagenda okulaba Oluganda ntandise nga nange ndi ku 80. Nange namba 90 nenga bwe natuukira mu P6 nga neeyagala bulungi nnyo nga si yenze yatandika luli nga buli omu bagamba balina pepa yawagiwandiise etya. I know. Yeah, but I was proud of that and Oluganda munayi nenvaayo nga nkoze bulungi ddala and nenvaayo mu buddo nga nkoze bulungi and I had to go to nali nsabye King's College buddo. Yes. Yeah. So P7 yakuyisa etya? Yakuyisa bulungi of course wali mu ba first nali in fact P7 nali represented or nali prefect twice. Nali prefect ow'obuyonjo ate nembeera prefect wa farm nga njagala nnyo okulunda. A farm, okay. So I used to make sure that all the farm poetry and everything is neat and in time okuzza amata ge bananywa mu dining ge banakola biki. That was me. I think I'm making sure to reorganizing amola community service ndoza jeveyo. Okiraba kati I'm just connecting the dot. Kubanga kino reorganizing nga okunoonya amagi mu nkoko to make sure essomero liri amagi in time. Otegera whenever tryinanga time y'amagi essomero lye ligenda okulya ffenna. So I
who was in charge of this farming and poetry, I needed to see that being done in a proper way. Netubera nga twerimira ebijanjalo, kasooli and everything. So we made sure and tukola in the due season, you know, and you have to be there and organize it and make sure that class is responsible, you know. So by organizing classes, you're organizing communities. I see that, you know, you're organizing people to achieve a goal, you know. Yes. And that was the goal, you know, through our farm and poetry. At the same time, nali mchala wa muyonjo nnyo. So by Kunonda to be one of the health prefects, and I was in charge of everybody's sanitization. Nga uniform enjama, you know, correcting how you wear your uniform, belt tujiteeka tutya. Omanyi obo obuntu bwa starch belt, omanyi oba mwe mwabirako mu starch world naye fe twastarchinganga bwekevunyamu ndoga watika belt yo yevunyiza, you know, naye we starched our belts, twagoloza paasi zaffe ez'amanda oba gwabeerako kweyo, you know, n'ogiwujja n'ogoloza jinja yo, you know, jinja n'enyirira nga ya red nebeera nga babiyita batya obukindo yes, nokwata stocks eza red with white towel, naka polished shoe, n'otambula. So that was my Budo life. Yanyumira nnyo bakwano bage bonna kugamba itana family. All the people that we are in those classes, paka kurun, we are still together. We have a WhatsApp group of our class, and we always help each other. We come in, especially in times of distress. Mu COVID tweyamba abantu abaliyo nga babasazeeko ku mirimu. Mu kufiirwa tweyamba ne supportinga families z'abantu baffe abaana baabwe be balese ne tuba educate till university. So we are brother and sisterhood in there. Kwegamba twayagalana nnyo, we so innocent, and from then on a group mu WhatsApp nze gye neeyagaliramu ennyo otegeera ndeeta ideas ez'amagezi ate leero nenzijanga I just want to be silly and I'm okay, you know, and everybody's okay, and tweyongerayo mu maaso. We love and respect each other, and we are there for each other's families. So because it's a developmental group. We twafira mukwano gwaffe esimbwa, we took on the mentor okulaba nti nno abaana be basoma paka lwe balimala. So that's beautiful. Webale nnyo okuba na mutima muyambi ogwo. Kati njagala tuve ku primary eyo nga nakino nkibuuzizza omuntu akitegeere. Mu ssomero mwayina activities nyingi ez'okukola kyokka nga mulimu n'okulima nga bw'okyogera. Essomero lyasobola litya okumanaginga okulaba nti mulima ate musoma ate ne musoma nga mutambulira ku sirabaasi mu budde bwayo? Timetable. Ekigambo kiri timetable. Era ngamba abantu nti no, you have to have a timetable. Kati ennaku zino twakikyusamu tukiyita schedule. Schedule, yes. Yeah. Now your timetable, the key to success is discipline and getting your time right. But if Mubudo, every class had a responsibility when to dig and when to go to class. So nga olina okubeera nga otutambulira mu mangu oba bakusomesa by'olina okusomesa before the farm week comes in place. Kubanga eyo mwe mugenda kubeera mu farm temugenda kubanga musoma. Muzuukuka ne mugenda ne mukola ebyo bye mulina okukola in the farm world, in the sports world, then ne mulyoka mukomawo. In the other week it will be another class, mwe ne mulyoka mukomawo ne mutandikwa okusoma. So, yeah. Ekyo bw'okigeraageranya ku nsoma y'ennaku zino ey'abaana setting nga bw'eri, olowooza omwana kiki ky'amisinga? Abaana bamisinga okumanya nti no reality okati, you know, when we had COVID, omuntu yalina farm yafunamu nnyo. Okitegeera
Kati singa omwana abeera nga wamuyigiriza okufaminga n'abeera nti n'agenda mu your land n'akolayo ekintu ekiri developmental abeera able okubeera nti asustaininga family ye terilaakinga, you know, because there's something always to fall back to. Ebeera nga plan B yo, you know, what is your plan B? Olinayo kano olinayo ke weekoledde in a way. So omwana wa leero olina omuyigiriza alternatives. You know, ekitabo kyokka, it's not the deal breaker. It's not the deal breakers. Ebintu byonna bisobola okukyuka nga n'ow'ekitabo takyasobola kugamba nti no wa kitabo. Naye enkumbi, kubanga Abaganda bagamba nti enkumbi terimba. It will always be productive. Market ejja kubeerawo. Your products zokoze eki z'olimye oba zokoze. Kubanga ffe twalinga market yaffe in Budo. We were our own market. Yes. So that way nga bwe tuba tuleeta results twesunga n'okwesunga ebintu byaffe bye twalimye bye bagenda tufumbira okulya noga leero lunch muliko lumonde wange nze namulima jukira ate twamusogodde tuyabadde mungi kati n'obeera nga okaanya n'okukanya bakuwa ennyongeza because you felt lumonde yabadde mungi lwaki batuwa lumondo lwaki bakuwa lumondo mutono amagi watadde enkoko ebadde ebiika you are there witnessing buckets and trays of eggs. So we bakuwa ejjirimu nokakana bali mpaddeyo babiri kati nemukolerera nemu advertise nemukolerera enkoko zino muzibwe emmere bulungi muzaalirire bulungi so that next time zikola ki zibika nnyo nammwe ne mufuna amagi ki abiri okitegera there's an incentive. So we were looking forward to those days and kasooli wadde obuugi bwalinga buugi nga ne kasooli naye ng'olina ky'oliirako ku buugi bwo kikusanyusa. Nobody would think lwaki bakuwa obuugi ne kasooli. It's the same naye gwe the mere fact that olya kasooli in the morning bikusanyusa, you know, things like that. Yeah, so twabyeyagaliramu nnyo and okukyusiza kunva ne batakuwa bijanjaalo ne bagamba nti n'enkoko z'amazze ezo time yazo ziweddeko so bagenda zitufumbiramu enva okitegeera. We would look forward for that time, you know, ebintu bingi we twalinanga ente. I've told you nga tunywa ku mata obugi bwaffe babuteekamu amata n'osanyuka okulaba obugi bw'amata kubanga you know it had a different taste. Yes. And then also ne batuttiranga ente in special occasions we bamumazeeyo Easter nga ku ssomero and then ne batta ente ne tumanya tulya ku nte zaffe ezakufaamu, you know, things like that. So byatuyigirizanga nti ne bw'obeeranga ewakaawo or when you grow up do those things which are external things bisobola okubeera nga it's your fallback position kubanga olina ebintu ebityo. Yes. Okay. Tuvudde mu primary kakati ogenze mu high school naye wakati mu kuba nti no gwe wali mu Kisulo ne banna abalala 12 nga bwe wabamenye oba baganda bo ne bannyoko abalala baali nabo mu Kisulo oba gwe wali mu Kisulo. Nagambye nti twasooka ffenna nga tuli mu day schools naye nagambye nti no the advisor headmaster we KPS mwenna ne babatwala mu Kisulo bena ne batandika otunoonyeza ki ebisulo and we ended up all of us in what boarding school. So yasigala mu day school yali mugana nga nzirako because yali muto nnyo so nga tebasobola mumutwala mu Kisulo. So nembeera nga ntino nze nasembayo okubeera nga nva mu primary nga ndi mu Kisulo. Omugana wange ye yasoma Nakasero primary school yonna yagimala nga asoma mudde naye ate amuddako era bamutwala mu Kisulo. Kuzeeyi tebaayina budde oyingidde high school oyingidde secondary oyingiridde wa kakati munnange secondary yange ngiyingidde in fact me nkugabadde kugamba nti no those were my choices na King's College Budo
Newe tuuka ne nga naye lwaki bampadde essomero lino nga mbeereka nga nwayininga mu bazadde bange. Kaakati Mwami Njuba n'agamba waki Mwami Njuba is one of my parents. Sam Kalega Njuba? Yes, Sam Kalega Njuba, the late. Nanga ng'owayininga nnyo lwaki kyagala agenda Buddo bakwadde Buddo. Muga Daddy, tubadde Buddo and tubadde tulima. Ate ffe ba head prefect okitegeera. Kyokka ate kati bw'obeera head prefect omanyi amalala ga head prefects ne biki. Kakati oluusi tolima weeyagala, you've been the top cream. Kati bw'ogenda King's College mu S1 mwe mwenna mukomawo n'enkumbi mujja mukooye ne mulima ne babaga muyiteeke Buddo mubuze ku bannammwe kati ffe nga tulaba abantu bakati bakomyewo n'enkumbi ne tugamba tiresonating nga ne tugamba okugenda eyo essomero balirwana ddungi naye essomero lya nkumbi so ne nganda okusinziira ku position gye walimu eri kimpulikikanga mu mind yali atandise okubeera proud okufunamu bagayita amalala ofuna amalala twabeeranga n'amalala ate omanyi obuyuniform bwe obukunyumira you're doing productive things performance is not bad, nothing is bad, so weteeka mu level endala bebananga okula kavubuka whatever they call it. Anyway, so when namunyonya nanga so yagala kusomera mu kibuga what do you them nimgamba there's no town school nungi to me akasomero gonna jukira namagunga ogenda yiri eri gayaza ogenda yiri eri tewali kintu mu town lili mu kibuga wakati nga yes tunji nenga no, I don't think there is. I was reading Lyombia's comment. Which is nice. Hold on, Afande. Katugisomere dala comment ya Lyombi. Yes, Lyombi. Enkumbi ye Buddo, my brothers used to talk about it. Kyali nga kikanyo. Thank you, Afande Momo, for sharing your story and Mukomo's for hosting. Thank you, Henry, for watching too. Tugende maaso Afande. Kakati tata wange nangamba nti wali essomero and it's doing well nowadays. Kati ne mugamba I don't know. Nangamba one of your brothers asomere bamuyitanga Mike Njuba. In fact nangamba n'omulala nakamutwala ku A level who was Henry Njuba. Yes. So ne mugamba okay so nanga tojja kubeerayo ki wekka. Kati ne mugamba so what is the school? Nangamba liita Kibuli Senior Secondary School. Eriri wane Kibuli era. Nimugamba tugenda kuva mu ddiini aye tugende mu ndala nanga either you choose enkumbi or you choose nanga the choice is yours enkya tell me what you want and then I proceed. When nakomawo nambuza gwe kano, that's how he used to call me, gwe kano wakoze ki wasazeewo wogenda okusomera. Then I said siddayo ku nkumbi leka ngene njiga eddiini eddala. So nangamba I knew you would ojja kuchoosing where your brothers are. So nangamba nti no, so you're remaining with 1 week. Headmaster nade nayogedde dda nze naye kubanga nategedde nti ojja kuchoosing wa baganda buki gye bali. So in 1 week wetegeke put everything together, you'll be heading to school. So nenyingira Kibuli Senior Secondary School. Went to senior 1 to senior 4. Yes. Yes. Mu biseera by'okusoma. Okay. Kakati na kino kankibuulize ddala ndyoke nkiveeko omulundi gumu. Afande, kiki ky'olaba mu mwana okwerondera gy'agenda okusomera? Bwekitunuulira omwana yalibadde yeerondera gy'agenda okusoma oba omuzadde yalibadde asalawo nadictating omuzadde? Ekintu ekyo kimbaddeko kati mu bukulu bwange. Mutabani wange achuzinga university gy'agala okusoma. Ate ne kyagala okusoma. Kakati nembeera nga mami
ni mwaka kunkuna mga byolonda munange nali kusabye ompulirizeeko nate wembuuza ku mikwano gyange ne bangamba naye oba muleke yeerondere leka yeekolere kyakola kikyayagala ne mugamba man tubeera nnyo ku eyo age nga twagala okwerondera we think heaven on earth okitegeera but at the same time omuntu omukulu aba alina eriiso liri ejjogi lyabeera nga alaba wala due to experience kakati nze mutabani wange bw'agala nti ayagala kukola a certain course ate nga nange njagala akole another course ne mugamba ngenda kusinziira ku report cards zo tell you what exactly you qualify for kubanga nyinza okuba nze Momo I see nti no ogenda kubeera eno naye ate nensanga nga gwe kenyini you are good at this nga omanyi nti no ne bw'onoobeera nga okituuseemu you have to come back okirwanirire because you like it kati omwana okwesalirawo aba ajja ku maintaining ekyo because yeesaliddewo against muzadde's wish sajja kumaana nnyo okumakinga sure nti kino kiki nti kye yasalawo kyatuukiriza kubanga ne maama ne taata baalina ekyabwe ate yakiwakanya kati aliddayo atya abagambe nti no kyannema okitegeera kubanga bagenda kuga nti twakugamba you know but ate era abaana bwe batyo kyobula nga bagetinga astray kubanga babeera baga nti n'agenda nti omuzadde okumutegeeza bwekintu ekyo kyakola ki kyannema ate nga twakikannema kati olinaomulanga omwana taddaka takola biki kwegamba agenze because atya nga kimutuddemu kati wakugambira nti naalikomyewo ddi ng'ate akuze like 5 years later n'ogamba waalikomyewo because you know okubeera nti ofailize mu bulamu at a certain thing doesn't make you a failure naye okyasobola okuzuukuka neweekwatakwata and then still proceed mu different avenue and excel naye abaana baffe tebakimanyi ekyo kubanga of the culture gye batukulizaamu oba kusindika okukola kino kyolina okukola kyolina okutuukiriza n'okumawo nakyo so njagala kutegeeza nti nze bwe nasalawo genda e Kibuli I enjoyed Kibuli Senior Secondary School. It's another school really I enjoyed. So saafunamu nakakunkuna ne mikwano gyange gyagenda e Buddo saddamu nabalambula wadde bafaako you know I was just ne be najja nabo e Kibuli in fact najja n'omuntu omu yes that was he's a doctor now in UK he's called Mbogo Baker yeyeka bwe twajja abantu babiri from Buddo ne tujoininga Kibuli. So I would always refer to him. I gained new friends. Studying courses. Ojjukira Oluganda erantawanya. Nnyo. Kaakati ne bandeeta ku Arabic. Nduulu. Nina wano ekintu kye nnengera mu bintu by'onyumya. Kyenjagala tuleme kuyitako mangu tutyonga. Omuntu ayinza obutakyobuzaabenga. Buli stage gye tubeerako ey'obulamu wabaawo ekintu ekikusoomooza. Yes. Because okusoomooza wakuyina ku Luganda n'okusomoka. N'enkusomoka. Successful. Oyingidde Kibuli. Bandeetedde Arabic. Aya basi. Mu S1 fenna kyali compulsory okusoma Arabic. Kaakati kye nakola okimanyi nalina okufuna mukwano gwange omulungi ennyo nga ategeera Arabic. Kati nenfuna mukwano gwange nga bamuyita Nasuna Farida. Farida has been a good name in my life. Era ndyenyumirizaamu nnyo. Kuba mikwano gyange who are really strong Muslims. Kati era maid of honor wange, she's called Farida Nakaiza. So Farida is a beautiful name in my family. Ne Farida ono muganda wange era mukwano gwange ne musanga mu S1 ng'ava ku Kibuli demonstration. Bo bayiga Arabic waabwe Islam waabwe bamukuba ki Budinda yali Abbas Kawas Mukasa. Virimbi Ahmed Kawes kawaida bakuzeemu etike yali Abbas Haji Abbas Kawas Mukasa. Haji Abbas mujukira. Al Haj Abbas Kawas Mukasa.
So he was a headmaster, and guess what? Mami wa Dr. Kauma in Maryland, yali secretary way. And I got to know this in the campaigns, campaigning. And then doctor puts up pictures. We're taking a picture. Nemuga, doctor, you're standing next to a lady I know who was so beautiful to us, Mokibuli Senior Secondary School. I remember, that's my mom. Nemuga, was your mom the secretary to our HM? Nemuga, yes. Nemuga, wow, small world. Yes. So that's how I got to know Doctor more deeper than the actual campaigns. Neka today Arabic mu S1. So Farida nanjigiza Arabic. Naye ng'okuwandika tulina kuwandika from the other side. Olina side gy'ovaako erinnya otaddeyo ku dootu waggulu wansi nga ntufudde leero sigenda kuyita kibiina kino ngenda okukola ntya. You gotta help me. Kati ne bagamba naye ebibuuzo bya S1 bakugamba kuyiga kwandika linnya lyo, ne bakugamba write a letter like to your parent and why you would love to go on studying Arabic. Kati nangamba nti ebyo bw'obikuraminga kyekibuuzo ky'ogenda okufuna ku end of year. Yes. Baasomesanga Arabic nze nga ndi mu kuraminga biki kibuuzo ki byegenda kansalira kwendo kwa nina okugenda mu class agamba mange nazzeemu batata wange ekyo kyoga sisobola kibagamba my whole life nga nsoma nabeeranga able gamba nti sigenda kuzza bazadde bange kubagamba nti nemeddwa otegeera. So nafubanga nnyo okulaba nti no mpita ate nga n'okuyita nga taata wange alina grade system bagenda okuba kibooko nga holiday zitandise abataasomye bulungi alina wa gradingira abanaalaba naye TV. These were the incentives. Twatulanga ne taata okulaba TV in the evening. So ng'okutuula wali daddy at mulabe TV naye tulabe James Bond movies, Omar Mukhtar's The Lands of the Desert, Bichi, Sound of Music, new on Sunday. Kugamba olina okubeera nga wasomye bulungi. To a certain level, yes. Certain level. So nga tukayanira ebifo biri nga tumaking sure nti no tukola ki? Tukola bulungi ddala. So, and that is how he was ate taata wange kati nawe omuntu gwenyumyako ye taata wange nzaala mwami Yaranga. So oyo mwami Yaranga ng'ate ekirala kyakukolera taata yabeeranga ng'ayagala nnyo enseenene. Enseenene was the best delicacy in our house. So bw'oba nga wasomanga bubi enseenene no ziyinza okukusubwa. Azikozesa, he buys sacks, 3 sacks tusanga kumula. Ensawo 3 katulina deep freezer wonna. So ensenene twazikunyulanga bazita batya kongola ya. Then tubeeranga at the same time tulinayo n'endala nga ki nkongole already. Kakati tetulyoka tubeera ku pate z'ensenene naye asomye obubi ayinza okutaki obutafuna the first 2 times we bazisavingira okupanishinga nti wasoma bubi kati ffe nga tukulyako ate juga family ennene okitaba kale n'olaba nno nga bali beetankuula balya ate gwe tolidde n'omanya nti n'obulungi. Next time katono nnyo Afande. Olowooza nti abazadde ku mulembe guno okusuula ennono efaanana ng'eyo okuteekawo obukwakkulizo biki n'embeera ng'eyo eso eyagazisa omwana okusoma asobole okutuuka ku kiri si kyekimu ku biviiriddeko abaana okugayaala n'okubeera nti ebintu babyekolera batyo batyo. Oli mutuufu nnyo ssebo. Standard nakugambye standard oteeka standard mu buli kimu ky'okola. So fe waka waffe zezo standards ze twalina, to pass through or to make it to the other level okwassociating ne taatawo okubeera nti you take a holiday to a different family
ebintu ebityo you had to prove that okoze byolina okukola gwe ng'omwana. Abaana baffe kati ebyo tebabitwala nga kikulu kubanga buli omu bali mu bonna basome, you know, ate era buli omu agamba ajja kuvaamu kyavaamu ate gwe wamanya nti olibeera kino, you know. But to me it is the breeding gy'otandika nayo kubanga omwana bw'otuuka time olina omuleka it's a butterfly n'afly nga yekka. Bw'afly nga yekka bw'oba tewamuteekamu the standard then no okitegeera he's bound to go back to you kubanga tebazimuwa ogenda okulaba nga omwana ogala mwana ntawanya yakula akola bikina ye era nze kyali ku mwana oli eyo nga wenyumya nina abazzukulu bambi bafumbirwa they are having a good time mbuuliza once in a while oba abanga ye yasazeewo kunkubira oba tokyatandika kumwenyumirizamu oba ogambe tonyumiza bya Maureen bizibu ddala n'otandika okwekokkola omwana wo ate bw'omwekokkola n'abala bagenda kukola ki kumwekokkola. So akati ekyo ne tubeera nga tubayisiza ekyejo mu ngeri ng'eyo. Afande, ogenda kunkolerayo ekintu kimu ogenda semberako makati wano bwe watyo osobola okuelevatingamu katono nedda munnange sisobola kuelevatinga olw'akafo ke ntuddemu naye oba nkyagenda anyway kale kati as we proceed bwe tunaatuuka mu break time maybe tujja kukikolako ekyo oyingidde kati nawagenda eyo ka Nvirimbi Ahmed Kawaida webale kubeerako tulaba yasinzira Turkey. Kayiwa Robert atulaba is watching us from here in Canada. Thank you so much for watching. Henry Lyombya Muko is watching us from Prince Edward Islands. Nayo yomanyi mwanyi munnange deputy speaker wa UNAA. Mwami mukulu nnyo ate ne mu Canada mukulu sebo mulina okubeera nga mumutapingako abantu bwe batami kiri mutu olina okuba nga obeesembereza because it's by association okitegeera ekintu ekyo bebaloya tulina akantu we have to associate to the right channels by association ogenda okulaba nga ka network okatapingako nga kakuyamba Henry Lyombya gwe twasooka okukyaza mu program nange nze nsoose mu guno omwaka wadde 2022. Oyita otya mu kusoomozebwa kwa Arabic oyingira senior 1 awo tugenda kuyitawo ko mangu tulabe bw'omala kakati so nagambye nti omukwano gwange eyanjigiriza kyekibeera ku end of term exam so kubanga she was always vigilant to know the future ye yabeeranga kati mu bulamu bwange bwe namumeetinga namanya nti ono mukwano gwange ye alaba wala okitegeere talowooza ku bino kugamba yambulira end of year exam kyokka twakatandika kola ki kusoma kati manya nti ono she's well acquainted so nemwekwata end of year exam n'abinjigiriza nga tubeera mu prep twasomanga prep I don't know about abantu bakyasoma prep naye ffe twasomanga prep we had 3 hours of prep time which was beautiful and but mu prep omu nga mbeera bukaseera tuyiga n'abaana abalala we are very many people who did not have an idea Arabic so twali tuyingidde nga we are Christian dominant in that year than Muslims so ena n'atuyigiriza n'atutegeeza what will happen and then we learned towards that so bw'omala S1 nga bagamba nti bw'oba ogimaze eyo paper bw'ogiyita it's okay oba ogigudde it's okay but that's when you drop it you are gonna elect what you wanna go so nenjiika n'ataano gange nenjidropa nengenda mu maaso nensobola okukola ebyange byenjagala so netweyongerayo maaso then to come S3 I got the most challenging subject nze njaga kuya paka kati era njidaali ku mukutu gwaffe ogw'ebuddo nembuuza abantu abasoma chemistry mwamusoma muti eyo chemistry nange yambonyabonya nnyo nebagamba buli kaseera nebagamba okujjako nze okumanya litmus paper ekyuse n'okuboilinga akantu kange naye ngamba ki formula kwata teeka maka ngamba this is it
Bunsen burner nenga formula nendandiko cramming up formulas. That's how I was able to pass chemistry. The equation is dropping. Then dropping. I was sure with every class that was challenging. Come at Yamanga, or you could drop it and elect something else. Yes. The equation is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Ngabiganye nemanya I'm not a scientist. Era satawana kutawana kugenda kugamba nti no ngenda mu science world. Nenkwata agriculture. So I was really kubanga jukira nina farming kati nze nemanya agriculture nyamwita mama oyina okuneminga buli ka plant. Yes. Jacaranda. Buli kati kaina plant yako kaina ngaso what it has to produce. And then I loved agriculture. Is a saga farming amanya gabi. You will mix up emiti. So I enjoyed agriculture. And then I studied others, which are geography, to skyscrapers in New York, tropical maritime, polar continentals, Chinook winds. I was like, choo. Nemanya katino ze manyijendaga. Netugenda more history, netusoma African history wafe yatusomesa African history nze mwenyumirizamu nnyo despite the fact that walwaleero biki byakola. I don't know, I wish he remained into the teacher world because he was really very good. Bamwita Tang Odoi. Tang Odoi omwami yali abasomesa ekibuli SSC. Ansomesa ekibuli ate era nansomesa ne Nabisunsa. So he was my history teacher. Mwagala nnyo kubanga nze history wange na andiwa. Nkonako na bukonyi went just because of my teacher. Mujjukiranga akola kinga asomesa. So he was that articulate, that beautiful. Tango joyi na tukwata mu African history nga tewali ali mu history afuna below 90. Nga tekisoboka ofuna 70 oli failure wagudde if 70 is a good grade nefe nga tukulanga oli kuki, so we enjoyed it. Nengena mu physics nenjiga light light how to place the pin placing a pin yes. Prisma take out a pin, I learned all that nenchamuka. But there was another subject that was very, very intriguing for me in the answer, and you say no. That was technical drawing. Singana umuntu TD. Singana umuntu yali amantiza nti this is what you become bomala technical drawing. Nalijitute it was elective. Najikolanga bulungi nnyo. Okuba obuntu wa mu dakika 2, the moment you know how to line them up, you're done. Yeah. But nga simanyi bukyogenda kubeera muki mukukulako technical drawing nayo nenjikolako ku that time nenkola home economics eyo netuyigiriza okufumba okwarranging ennyumba, how a woman behaves in a home. That's how I would talk about home economics. So that one was also beautiful. Eyo nayo nagisomako a certain time. Nengenda mu German. You see how Kibuli had all these different electives. Penga electives zogenda okola bajazi kuwa mu S4. Wano wona bogenda oyita mu bibiina buli tamba sobola okukiriza ogenda mu electives zino zonna. So we were enjoying these electives every time, like looking forward to. So netuyiga Olujamani, by then Kibuli yali esomesa Olujamani. Esomesa Olujamani, you can't believe it. And it was so beautiful. Our German teachers, n'abaana baffe bennyini kati kyengamba nti n'abaana baffe who are our old boys abava mu ssomero ne bagenda ku university, they would come back ne batusomesa ki Olujamani. We look forward okulaba nti no munnaffe yali mu uniform ngaffe akomyewo akola ki atusomesa Olujamani. N'aba A-level batusomesanga Olujamani. So the German world was beautiful, thick. And Fenavena Turagaro Krachi, Okuluyiga, that language superb. So Netugenda all the way mu S4, Nentula, and then Narimu primary 4 East, Yali Gundiafe, and that was it. Nenjita. Nenjita. Okay, Omaliza senior for Kibuli Secondary School. Yes, sir. Mpulidde oyogerako ku Nabisunsa as well.
Bw'ova Ekibuli secondary school mu HSC wagenda Nabisonsa. Nengenda e Nabisonsa. Nensomera e Nabisonsa. Before nga tunaba kugenda Nabisonsa, kati njagala tukarounding up wamu. Wasanga ng'oggyeko subjects ezaakuchallenginga ng'osoma. Wasinga kusanga kusomoozebwa ki okulala ng'oggyeko subjects? Nze mu kusoma kwange kwonna nze ndi very interactive, social, and a person who is outgoing. So obulamu bwange bwonna I've always been outgoing and vocal, and I've always been a leader. Ne mu Kibuli navaamu nga ndi leader wa house yaffe, which was Kakungulu House. And I was excellent in the sports world. Nga nziruka emisinde tondaba kati kugejja. Naye nga nfuumuuka nga ninanga katenda nga nina okuba nga tuli kubasooka. In Budo, that's the thing, the nakoya color green. I was in color green. Nga Maureen bamuteka ku line kati we're counting is coming after Maureen. Yes. Because I know Kulachi of sing. And the best part of my sports world was our relay group. Zona either in Budo na Kibuli and Nabisunsa, we twakolanga relay group eyafe. You just know that we are coming as the number one. Yes. Twawomera nyenye sports world, twawomera okutambula. In fact, Kibuli is known for football. So nga tugenda e Nakivubo, that's how I got to know Nakivubo. Ne tuwagira abaagala okuwagira akapiira nga nemuwagira abalenzi twayagalanga kuwagira oluusi nga kayasi kakulumye ng'olina okuddukako ewabazadde bo ofuneyo sokka sente ate nga babeeranga kumpi n'ekisaawe ofunidde ku chance maama wagenda okola nga akulaba gwe nakugambye oddeyo kusomero kiki kyoliko mami tuli wano ne bakuwa kasente noddayo ne bakugamba ani yakuwadde permission eva ku kisaawe ogende ewaka byonna n'obiwoza, you know, and then you have your life. Well, yeah, it was a beautiful day, a beautiful season, and Kibuli yawooma nnyo. And the girls and boys in that school, we've all excelled. Ekintu kyenjagala nze ku masomero ge nasomeramu tino, I tap into ngawe nkugambye ku Luyombya, I tap into those resources every time and again. And we don't let each other down. We receive each other the way we were. Mu uniform yaffe eri tetwetwala nti no kati I have all these accolades nkoleki neeyise bwentyo tukuzaayo mu eri stage gye walimu gye twakumanyiramu, and that's how we associate. Oh yes. Oyingidde Nabisunsa girls. You are moving from a mixed school to a single school. A single girls school. That was life changing. That was life changing. Kubanga nze Maureen wawe, I grew up more of a tomboy, and I was more of a male's favorite. Because you were a sports person. Yes. Yes. Kakati budo yange twabera na Kampala parents babuka, you know, I was always in a mixed school. Ne banteeka mu single school. And I was like, single school? Okitegeera nozuukuka, and then look forward to that male voice. And now the male voices are teachers. I tell you, you know, see, you know, because I teacher because your teacher ali male bakulaba ng'oyogera naye emirundi esatu n'ena nga bakuteeka mu brackets. Si yangu nnyo nga olowooza ati nno ojja kuva eri oyogere n'omuntu ennaku ate nga kambuzeemu katono. Kiki ekikuggisa ku Kibuli SS nga ate yayina A-level ekikutwazisa mu single school Nabisunsa? Kakati nze bwe nava mu Kibuli, during my time, omanyi buli we twabeeranga mu holiday twabeeranga ne time ya bagita batya coaching. Twalinanga coaching during our holidays. Kati tulina omusomesa yabeeranga Namagunga, bamuyitanga Mr. Kizito, ng'atucoachinga ate atucoachingiranga ku Nasa Road, ku Nkrumah Nasa Road, right there. So all my time throughout,
nga mama wange yanteka mu coaching naye nga mu coaching muno mulimu abaana bennabisunsa bennabingo namagunga fe ab'ekibuli nga tulina nga abatalina na ssomero ojjukira kati amasomero ago so when you come out noga nze ndi wa kibuli where is that neŋŋamba okusomeranga mu bintu abantu bye bakwaki bye bagaya I have to continue That's a good statement. A statement in which you are fine. Kusomera mu bintu bantu bye bagaya. Abantu bye bagaya. Lwaki batugaya? Okitegera tetusobola kuba mu kibuli to go to wherever they are. Okitegera. So neŋŋamba naye ne ntandika oku researching amasomero gano ne bagamba namagunga they not interactive, they are not social, biki. So neŋŋamba nti njagala genda Mary Hill. Mary Hill era nga nawe wokaze Mary Hill agaona agenda kutouringa the whole world what is Mary Hill nimuga banga yesomero erili interactive ate nga lili single school ate nga likola bulungi ku A level has good returns or graduation rates ezigenda mu university mama ngamba onoonya single school because the single schools abaana basoma bafe baba mixed batuyisaamu amaaso I don't understand ekitegeera we need to make an impact tubalage nti you can come from a mixed school nabo n'obasomeramu and then excel kakati olimu kuprovingira baani mufo ky'okusoma ogenda muki that was a good question as well kakati ne mugamba abo benyini bwe mututwala nabo for coaching gomanyi how challenging we find things nga tuli eyo kakati nangamba okay kale nze nina essomero lye nasomeramu liri awo you don't need to kuva mu Kampala kugenda kulinnya mabaasi all the way to Mbarara onoonya Mary Hill konze essomero nabisunsaako oba omwaka yali ba namba ya 2 so bwe nagitone nga namba ya 2 nti emonteeka nti kati anansanga n'avuluga kibuli namuga tuli ba namba ya 2 ate gye ensomera so ne tuyingira nabisunsa and then netandika okusoma my combination was HLD history economics and divinity challenge nafuna yali mu poetry Shakespearean English is very very challenging toro was a city so netubeera n'omukyala in fact yesterday is when I got her name back. She was called Nyaitera munange nga mukyala yarwala bwe twagira mu nabisunsanga mulwadde naye nga she was a literature girl nga anything arsenal ya literature nange mujjude nga buli kyoyagala okumanya ku literature you're gonna get it from her. So the lady taught us how to undo Shakespeare okitegeera to the level ntino nga bw'obeera ng'osoma naye osanyuka kubanga oba omanyi nti you're going to get an A mu paper where people can get an F. Literature nga mwangu nnyo okumugwa because of the poetry. Yes. So omukyala she was bread and butter for literature. Naye tuba tukyamusoma tumuli mu makati because you have to do it for 2 years. S5 and S6. Yeah, because natwanaga nti yali mulwadde twamuyingira nga mulwadde naye nga asomesa kugamba naye because atwadde the background naye bate tumusomesa omulala twagenda bugenzi we just kept on shining. So literature affe n'abeera mulungi nnyo and we really had a good performance in our literature class. As I told you, history, I had the other history teacher bwe nali kibuli namusanga ne nabisunsanga yagisomesa so nendera nga ekyo mukama atukoze eki ng'okubye ebinyonyi 2 n'ejjinja limu divinity nava ebuddo nga it's me Christianity is bread and butter in me ate netuka kibuli gave us that Pentecostal world kubanga yatukirizanga okusaba ku Sunday
And then okusaba kwaffe kwali more geared in the Pentecostal way than the Anglican way. Naye twasabanga. You know, and then nabisunsa nenzija ngera the same allocation yali etuli yeri nepchi nenabisunsa. So I was excellent divinity Pentecostal world eyigiriza nnyo divinity. You know, ate jukira ne in my background budo okusaba was number one. You know, nga watolina the religion obeeranga atamanyi nakyo. Kubanga atamanyi gy'olaga na gy'ova. Ekyakuleeta na buddo obeera tokimanyi because byo buddo buli kimu kyali geared mu religion. So Christianity was bread and butter. So divinity was the tick for me. Then I was reading the comment. Yeah. Nice to be here on my program, Olugendo, always inspiring me. Mr. Chirimutu, thank you for bringing on Afande Momo. Mariam Namsabi, ono muwalabi nnyo wa program eno Olugendo, era y'omu ku babadde bayisibwa obubi nga program tenabakudde kuba letwagenda mu Christmas holiday. Yes. Webale nnyo okubeerako mukyala Mariam. So munange, thank you mukyala Namusabi, Mariam. So anyway, nenyingira nabisunsa ne tusoma HLD ne tu excellinga and ne springboardinga into the law school mu Makerere University. That's from Mary Stuart Hall, and I was the deputy speaker for Mary Stuart Hall as the time went on. Our stay there. Tusoma 4 years. Katono nnyo Afande Momo. Sorry to intervene. Bw'ogerageranya life ya mixed school ne single school, bwe ng'omuyizi ng'omwana omuwala atera omuyizi wafuna kusoomoozebwa ki both emotionally, psychologically, environment wise n'ebintu ebirala? Naye nga nti abaana abawala balina enkwe. N'abaana abawala abasinga tebaagaliza. They are too competitive and tebaagala kuyamba, you know. In our mixed schools, neyasookanga eri waggulu nga ajja eno n'akuyamba n'agala addinga bwe tuti, this is the formula, nga tafaayo oba ogenda musinga oba tokola ki tomusinga. Naye nabisunsa nga gw'osaba obuyambi akulabanga threat. And sometimes they would give you wrong information. Okwejjako, and then afterwards kwegamanga baayagala nnyo okuassociatinga ne bannaabwe be baatandika nabo who have been there in the school all the way, you know, because it's O level ne A level. Ati ne tusanga ate nga naffe twagala okubeera nti ne twagala obbajoyininga be bantu abamanyi essomero batuyigirize essomero. Kati n'obeerawo nga interaction oluusi olabanga asikaki omugwano. Most people decided forming alliances or companies with bannaabwe abaava mu foreign schools. Era nze abantu be nasoma nabo abaava mu foreign schools kwe nabeera nabo next to yali bantu era omuwala yava Mary Hill, and she's called Assumpta just because those yava Mary Hill ate gye nali njagala okugenda. So I ended up interacting with her so much. Till now, she's one of my people. So, netusoma bwetutyo naye nga after a while, mumala ne mwemanya, ne mwetegeera, ate enkwe zonna ne zivaawo. Ne mubeera nga muli free with each other, love on each other, kama ne mumanya emitendera gyammwe. You know, okay, this one on a favorite way, you know, mukwano gwe gwayagala okubeera naye no yegumu. So nabisunsa taught me to respect people's wishes. Oli wabanga ta wishing to associate with you, it's okay. You know, don't force it. And if at all somebody really wants to interact with you, welcome that person. So era nenjiga people mu bulamu are not what they seem. Kugamba byolaba si kiki tongera. Kubanga oli ajja kujja kusanyukire akusekere olowooze you on the same page. Bwe mutuuka ng'olina kyeweetaaga atakyuke ogambe lwaki gundi yakyuse. Kubanga nze okukyuka kw'abantu saakumanyaka until when I joined Nabisunsa. It opened my eyes to know that people are not what
they seem to be. Exactly. They all along, because abantu betwakula bwetwali tujja mu buddo twali kitole kibuli nasanga kitole. So when I entered Nabisunsa, I found a class where you have to separate yourself. So ningamba, oh, so in the world mulimu separate yourself. Yes. So and you need to know boundaries z'abanno, limitations, si buli kimu weekiri. And you had to twalinanga twasese twajjukizaamu twalinanga okutukebera embuto abaana you know, then they would press your stomach kale noga kati bino ate byawa okitegeera biyitawanyiza ki babikola because they would even open eyes for you ku bintu byewali gwe tolowoozaako kubanga gwe obulamu bwo buli ki just biyita mu system. Naye kati boyle gye bagenda nga bayogera because there are people who are doing things naye kugamba nga olowooza they are overstretching it. Abasomesa bakyo bakijubisa oba bakisusa where it shouldn't be. Ngenjogera yennaku zino bakisusa. So naye nabyo byatuyamba because when you started like dating you knew that you're not supposed to get pregnant. Olinakola bintu birala instead of okukola ki to engage in that arena. So it was like a taboo okusanga omuntu nti no akyasoma ate akoze eki afunye olubuto oba akomewo mbu asome ne banne ebyo byonna byonna tebyaliyo. So kati labayo wano post covid omulabye ssebo abaana abawala bafalinze victim mu kufuna embuto. Olaba abaana abayonsa they are doing exams or they're in class. Yeah. So olaba girl child engeri gy'abonaabonamu kati. And so we have to strive to get for those kind of kids wawe balina okusomera nga bafilinga welcome, you know, kubanga bw'okiteeka together kiyinza okukola ki okukosa bonna bonna. And they think exactly yes influencing abalala n'okuyingiza naye kato tubakolera essomero lyabwe where you know some of classrooms where they are given their dignity, respect, and then they would excel mu category mwe bakola ki bali abazadde bayizi kubanga kati yawe yakyuka bayizi ate n'ogiteeka bw'oteeka mooli kati n'omulala agamba oh it's okay to do it, it's okay to do it naye ozaala nodda n'osoma yeah it's okay kituufu naye I think twalizadde nga ne tumala all that ne tulyoka tukomawo, you know. Ekibuuzo kino ntera nnyo okukibuuza abakyala bentera okukyaza ku show eno naye nkibuuza mu ngeri ya njawulo. Afande Momo, Maureen, olabika oli mukazi wobeeredde kati ku myaka gy'oliko nga n'okuzaala wazaala abaana ng'okyali mulungi nga bw'oli. Ekyo kitegeeza nti we wabeerera mu high school ate wali mulungi mubalagavu. Abaana abalenzi because tumanyi one of the challenges mu masomero is coupling. Nzi okutawanya abawala bwe wabeerera mu mixed school kati katuwe kiribuli yennyini kwaje wasomera nga mixed school ya high school abaana tebakutaataganya abalenzi ekyo yogedde kyaweereere twabeeranga we interact and abaana we coupled up, those who coupled up and those who didn't tewali n'omu yakujajinga. And once you get problems mu coupling time yo then noga akambere ne bana abatali coupled gwe yes etaaga kumanya n'ebigenderako. But the coupling up was always inspirational kubanga nze kyenzijukira nti nno twegomanga abo abalina kye bakoze, you know, n'abawala be beegombanga nga nabo balina bwe bali, you know. So you wouldn't find somebody akapolinga kati nga na mwana asemba mu kibiina, you know, ogambe bagenda bajerega what are you up to era bakapolinga naawe ali excellent ayagala okukola ki okuexcellinga ate era twatanonyanga abo abavubuka be tulaba nga bakabi, you know, balina amalala gaabwe biki ate basoma bulungi. Manyi one thing tebatugamba in fact ami bakyogera
osanga omuntu ali kaki ayina amalala and everything mutunuulire nnyo ayina kyaliko very good at ntino naye yeewulira ntino in the military bakugamba bw'osanga sniper a born child okyagala avuka n'ava mu nnyonyi akwata bure n'agiteeka bw'ati n'alyoka akumba bw'ati okitegeera nga naawe kennyini ogamba taata kumba okitegeedde so that happiness erina kyekwa-attracting a call for people to come and fall to you so eyo coupling ye coupling gye twalina nga okubeera n'omuntu agenda okukola kyokuyimusa. You associate with the best, not with the failure. Bwentyo era bwenkyakola era mwami kiri muntu kyova olaba ng'oli munnange kubanga olaba sheno Olugendo gwe sinyangu si buli omu yagikola so I associate with the best. Amen. Yes, kati nonye bwe tuba mu break tukomawo tuyiseeko mu life ya university. Tugambye wasoma amateeka bwe tumalirizaawo ojja otutwale mu life y'okuyingira e Bulaaya gy'olimu n'okuzaala. Programu eno eba erina kutwala essaawa strictly 2 twayiseemu eddakiika 10 zokka era ze tujja okuyitamu nga tumaliriza. Bwe tukomawo mu break Afande Momo kamala okunywa ku lwendo lw'amazzi bwe tujja mu break bwe tuyise mu university live n'ebintu bwe byakutambulira then after tusobole okweyongerayo nga bwe twateeseteese.
Buterevu oli ku program Olugendo saawa ziri 5:33 ze Canada Toronto Eastern Time newankubadde nga provinces endala nazo zirina essaawa ezaazo. Twagala okwebaza kubanga otya ali ku program Olugendo twekumiddeko tulaba tukwebaza olw'okusparinga data wo n'akadde k'otuwa weebale nnyo ekyo tekikoleka kyokola tekikoleka mutiitiizi ate mmanyi nti show eno weneggwerako oba wonna weggwera ovaawo ng'olina ekyenjawulo ky'ofunye oyongedde ku kutegeera n'okumanya bw'otya buyinza okuyita mu mbeera ezikusoomooza okufaananako bannaffe bye tukyaza wano bwe baasobola okuziyitamu nga bwe baasobola okuziyitamu naawe osobola okuziyitamu. Wabula njagala kujjukiza nti puroguraamu eno ekutusibako bannaffe abakiri mu tubali no function managers tuli batesitesi ate abalungamya b'emikolo abalala batuyita aboogezi. Twagala okukakasa era njagala okutegeeza nti kiri mutu bw'ogikwasa omukolo gwo tosobola kwejjusa. Bw'ogikwasa omukolo gwo kyasigala ng'oyogera ekigambo kimu nti weewaawo abasajja bannungamiza omukolo gwange mu kitiibwa mu ssanyu mu nnono ng'ate gutambulidde ku nteekateeka entuufu eyo eteekebwateekebwa erungamizibwa obwakabaka bwa Buganda. Ekyo nno tukikola ne bannaffe abalala bangi abasinzira e Kampala mu Uganda bw'obanga otuuse ku Wandegeya market KCA market katale kali awo Wandegeya wali ofiisi ya Kirimutu bali no function managers. Ate bw'oba oyagala kunkwasaganya nga muli wano ku Canada nze nkwataganya oba nkontaktinga butereevu nze ambasada wa Kirimutu mwesinziira wano e Canada tukwasaganya emikolo ng'egyo. Twagala kugamba nti tusussaawo ne woosuubira. Twagala kweyongerayo ne Afande Momo program Olugendo. Afande oyingidde university otutte koosi y'amateeka koosi etambula. Koosi yatambula bulungi kunyumize bwe nali nyingira university na saasooka kugamba nti ngenda kukola amateeka. Netiwaaka yo kyankalanyeemu. Afande netiwaaka yo yekyanzeemuuko. Afande Momo kompyuta ye freezinze oba si kyo netiwaaka yekyanze. Ajja kudda tukyagenda maaso ne puroguramu Olugendo akuweereza nze Kirimutu Lukwago Moses ambasada Kamusungsung bannaffe ababadde mu holidays mu nsi ez'enjawulo mu bitundu by'enjawulo twagala okubakulisaayo nnyo tukomyewo ku 2022 nga tuli fresh tulowooza nti byonna bijja kutambula nga bwe twagala tulowooza nti tetuli fresh tujja kubaweereza ate n'obuvunaanyizibwa butuuka okutuukiriza tubutuukirize nga bwe kyetaagisa. Njagala kubuuzaako bannaffe abetulungamya emikolo abakirimutu. Mwami Kayongo ali ogamba otya? Director Kyando oli otya? Mukanange Guyidde Patrick Stephen ogamba otya? Ate Mubonge Kasimu naawe wakirimutu n'abalala Lwere Emma nga bwe tusinziira okutambuza emikolo tubaagala nnyo nga Kirimutu. Mwebale kuweereza nsi, mwebale kulungamya mikolo mu luno kirumira naawe okola omulimu munene nnyo okuba nti Kirimutu etambuza emirimu bulungi. Ne bannaffe abalala bwe tutambuza omulimu gwe gumu balungamya bannaffe Nakibinge omulangira Deo Nakibinge naawe tukwagala nnyo nga Kirimutu bw'otuula awaka emikolo gitambula malidaadi saana nnyo. Network ebadde esikattiramu ako naye tugenda kuddamu kutereera mpolampola tuyongereyo. Omugenyi waffe yabadde akyavudde ku katono naye tugenda kuddamu tumufune tugenda ku connectinga again tusobole okulabika nti program etambula. Mike Kisame Seruganda muganange ogamba otya? Toronto ekutwala etya? Sinzidde mu ssaza ky'abazinga erya Ontario Canada.
Kisame Michael. Osinzidde mu ssomero ly'abazinga erya Ontario, Canada. Si wabi n'akatono. Weebale kubaako mwana wange kansubire nti saana ekutambulira bulungi. Bannaffe basobodde okugendako ku masinzizo, twagala okubeebaza abavuddeyo. Mukuliko eyo puroguramu yatandise dda. Tuyina Maureen Asiimwe Kalemba, Afande Momo, erinnya lyamukazibwako. Ate yaliko speaker wa UNAA, Uganda North American Association, yes. Ate na ebiseera ebiera yali avuganya ku kifo kyabwa secretary, executive secretary era owa UNAA council, UNAA executive, naye akalulu ne katatambula bulungi. Tumulina wano nyini kutandikawo Momo Foundation. Eyo nno yakola era it's a community organization YGC NGO, naye Afande agezaako okukomawo naye tugenda kumufuna mpola mpola. Ebyuma by'omuzungu nga bw'obimanyi, mufuna nsinzira Toronto, ate ye atweyongako okusinziira Massachusetts, United States of America. Tugenda kubanga tumuyina naye nga twagala okubajjukiza bannaffe nti omwaka gwakatandika 2022 fokasinga era sigala ku ebyo bye wasalawo kulabika nti ogenda kukola omwaka guno, ate bweweekwasa Katonda akuyambeko osobole okubituukiriza obulungi, tobeera diverted. Omuyaga gujja wakati mu mwaka awo n'obaako engeri gy'owabukababuka oba gy'okyusa enteekateeka zo, naye twagala kubasaba nti Katonda byewategeka n'obimwanjulira nti byogenda okukola omwaka nga gutandise 2024 negunagwirako, sigala ng'omusabira mu lisiti eyo, nkakasa bulungi bijja kukola nga bwewamusaba. Afande Momo akyasanga obuzibu obulala okutweyongako, simanyi lwaki, naye nga tugenda kumufuna. Ka munoonyeeko wano katono nnyo kitundu kyennakiika ekitulabe nti tuyongerayo epuroguramu Olugendo. Tukolemu tutikana. Abakadde
twagala okwongera okwebaza okuba nti okyaliko nnyo. Oyinza okusinziira wonna wooli wotulaba n'otusindikira comment, genda mu comment section yaffe n'osinziira awo n'ompeereza comment, nja kuba ngiraba wano, nja kuba ngisoma tubuulireko. Sofa omwaka mu kutambulira gutya? Sofa ennaku 30 zimaze okukongoka ku mwaka. Tukulireko omwaka mu kutambulira gutya? Kiki ky'osuubira, kiki ky'olowooza nti kiyinza okukyukamu omulamu ogwo omwaka guno nga gutandika? Tuyinza okuwayaamu 1, 2, 1, 2, 3 nga bwe tulinde omugenyi waffe addemu akonekitinge tube nti tusobola okutambuza puroguramu eno. Tubadde tugibuzaako eddakiika si nnyingi nnyo nga 25 okugimaliriza. Tubuulireko omwaka gukutandikidde gutya, bigenda bitya, era osinzirawo okutulaba ebintu gw'obiraba otya? Abali ekyaddondo mu Uganda tulina amawulire agaliwo agatambudde ndoza ye wiiki kutandikira mu market ga wiiki. Gavana wa Bank of Uganda omwami Professor Asiimwe yava mu bulamu bw'ensi eno, era ndowooza enteekateeka z'okumuziika okumuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera zigenda mu maaso. Ndabyeko wano nga ku social media wano nga omubiri gwe buli mukonvoyi bagutambuza oguyisa nagulabyeko baguyisizaako mu kibuga, gutambuzaako mu kibuga ekyewaabwe. Ate n'endaba n'ebirala ebyogeddwawo, kusibako fensi ku buleevu ye n'eyeyadi n'ebintu ebirala bingi. Ate ebyabadde bikyali awo, ate abadde minisita akwasisa empisa, Minister of Ethics and Integrity, Father Simon Lokodo, naye Katonda n'amuyita. Mawulire nago si malungi eri ab'enkwano, ab'eŋŋanda ze n'abantu bonna abakwatibwako obutereevu. N'olwekyo abo twagala kubasabira Katonda abaanirize era abawe okuuma okulungi, ate eggwanga lisigale nga ligenda mu maaso. Ngezaako kulaba nga Afande Momo akomawo, naye simanyi mutawaana ki ogumutuuseeko, naye tugenda kumufuna. Njagala okubagumya nti tugenda kumufuna mu dakiika ntono nnyo okuva kati. Sindika komenti yo, nja kuba nyongera okuziyitamu wano kuzisoma mpola mpola. Mutubuulireko bintu bitambula bitya, omwaka gukutambulira gutya? Biki by'osuubira okulaba mu mwaka guno? Biki bye waaliyagadde bituukibweko mu mwaka guno? Nga ggwe munnansi bw'oba osinziira Uganda oyinza okutubuulira. Bw'oba osinziira mu nsi zino ezaffe zitulimu diaspora, North America, Europe n'ensi endala zonna nga bwe ziri awo, otubuulira nga nti eggwanga lyaffe Uganda, our motherland, twaliyagadde efaanane bweti, kino lyagadde likolebwako kuba kisobola okuyitawo n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tugezaako okufuna Afande akomewo tufune show eno tusobole okugimaliriza obulungi, naye akyafunemu okutaataaganyizibwa n'okudda. Naye nga njagala kwebaza munnaffe akiraba, webale nnyo, webalize ddala, oteekamu obudde bwo n'oteekamu data n'ebintu ebirala bingi n'amaanyi, kubanga si kyangu kuteekamu bintu ebyo byonna. Naye ekikulu mu byonna nti wetuli tukuweereza, ate tutandise omwaka mu ggiya ey'amaanyi. Tugenda kufuna emboozi nnyingi nnyo nga zikubafuna omwaka ogwo. Tugenda kufuna abantu bangi nnyo batubuulire n'obulamu babuyiseemu batya, kusomoozebwa kikwe basanze, era bakuyiseemu batya okusomoozebwa okwo. Afande, simanyi tekinologiya ow'ekikugu gw'okozesezza okudulabika nti okomawo. Musanyufu okuba ntuzeemu okufuna Afande. Manyi nti abadde otaataaganamuko n'ebyuma bino naye kitegeerekeka. Somehow I cannot hear you. You can't hear me, ate nze nkuwulira. Activate the voice. Sikuwulira. Tompulira. Sikuwulira. Yes. Kati ompulira. Yes, sir.
eddoboozi likomyewo. Likomyewo. Technology ono abasajja gwe baakola w'amaanyi nnyo. Nina okumufiirako. Ezo ze challenges ze nkugamba. Tino oli wakugambanga nti afunye challenge. Ng'onoonya ngeri ki gy'ayita mu ki? Gy'ayita mu challenge eyo. Mu challenge eyo. Nga bwe nkugaye nti nze born a fighter. Era challenges zange nazirwanirangamu zituukako to the success. Era nakati kyenkoze. Kituufu nnyo. Nkumanyi nga Iron kale wetukomye wali obadde otubuulira engeri gy'ojoyininga mu university ne kulonda koose y'amateeka ate nga si wali mukusukuta nyingira mu university male ngamba nti nno nasooka kulonda. I did one mass comm nga I want to be a journalist, njagala kuwandiika ku bantu oba ku bintu which are life-changing, inspirational, or motivational. So, kati nga ndaba nti nno, I was always a novel reader. Nga njagala nnyo okusoma novels. Era my best person by then was Daniel Steele, mulobo we bwe yawandiikanga. Abasoma naffe ku time yaffe yedda twasomanga Mills and Boons. Then ne nsoma omunnamateeka Grisham. Grisham was one of the people who inspired me. We bangama tata wange yansalirawo okukola law sinze namwesalirawo. So kubanga nze kame nagenda ngamba ngenda kukola ki? Ngenda kukola mass comm. Kati ye nangamba nedda nyabo ogenda kukola mateeka. Kati ne mugamba what is law? Biki bikinanga ogenda kukola nganze ebyenkola. Kati mugamba okay, I'll just go do it. I can't say no to him. Namwagala nnyo. So everything he told me, I felt like he's setting me up for success. So nga tasobola kungamba kintu nengamba nedda oba sigenda kikola oba nja kikola any other day, I would just say yes sir. So mwami Sam Kaleganjuba yali muto wa taatawo, mukulu wa taatawo, yali Kakati, he is my mother's husband. He was my stepfather. Oh yes. So obulamu bwange, when my dad passes on, I gain my stepfather in my life. And when I do gain my stepfather in my life, he became that instrumental person that I loved so much. Okay. And that I always looked up to and I always interacted with. Kubanga jukira nze nagamba nali nnyo tomboy. So obulamu bwange bwonna bwa interacting nnyo with the male figure. Era bw'onsanga mu my lifestyle onsanga nnyo n'abaami nga mbettanira nnyo era nabo bannettanira, than the female. I don't really resonate well with the female species. Naye male, we are tight. We are always tight with my male friends. So, nangamba nti no manyi mass communication ogenda kwandika mu New Vision bw'onoomala. Namuga nti bwe naamala nga kiwedde. Nangamba, then what? What is the impact you're doing? Exactly. Yes. So you're nti abawandiika tebalina impact. Namugamba, by then mwalimu guy ngawandika column which was so well structured in English. So nemugamba nti kagayo we read his papers, his column all the time. I know to inspiring to jikole. We are doing puzzles, English puzzles. We can say that you have to fill a puzzle a day. At least nebobanga osubiyemu ebigambo bisatu nga tobimanyi. When the next day comes, newspapers zaletanga the next day nga you could be able okolachi or answering what you had missed. That is how you check yourself with the puzzles, the crossword puzzles. So nangamba anyway, that to me, you won't have a mark. But when you go do law, you always have a mark. You want to be motivational, you want to inspire, you want to do things that are different. And a lawyer is the one who has that jack of all trades.
who can do things that are different. So bw'angamba ebyo bw'atyo ne mugamba okay, ngenda kukola ekyo, and I joined law school. And I nze so Mary Stuart nga bwe nagambye, and enjoyed myself in the university at a mixed school, you know. I'm back to my mixed style. Twasomanga banafe, we would associate with banafe nagamanza. I associate with the best, trying to always look for that person who's gonna improve me, you know. So Amateka, the way you have to answer it, when you are answering your questions or your essay, you have to table it in a way that you're going to be persuasive and also not persuasive. What side you know? And the sides why you are advocating for this name is Sango Jajo, you know, to back it up, and then why you're saying this, you know. So you are always like a judge when you're studying law, because you have to give reasons why you're in favor of this and why you're not. Yes. Why you have made a dissenting judgment. The most times that you're making the dissenting judgment, but because you backed it well, never know more law school or over motivating that it will have a Maureen wakozechi we have naye wabirese bwatyo tulina muche tukozechi chetulabye, you know. Kakati mu law school nze the most challenging thing that twafunamu mwalimu mathematics, and that was planning. Mwalimu mathematics. Kati yes. Mathematics ajja amateeka munyange mwali nga bwatuuka ku eyo pepa ya estate planning agamba ogendagenda mu second year naye ogenda kumitinga kipepa kya estate planning nga mulimu ki formula how to get to the quantity of money you need to have made. It's like taxation of formula. In the taxes into the property, into the probate. Yaga kubya gaya abisomesanga yali Professor Bachibinga. Nga tanyumisa namuwadde. Nga kirase bowa. Nga ogamba bugambi when is second year ending. Naye nga kyomanyi buli omu nga kyakugamba who was years ahead. Olina okukwata ki formula ekyo for you to pass. Okitegeera, and it had 2 pages. We know what got 2 pages in that formula. It had a way to derive to the end. The answer yo age. Talking about an answer in a different. You remember in law you can define answers, but here the answer had to be that answer. Kati nga move mu test obuza gwafunye answer. Moranga you different ngosirikirawo. Bw'owulira abantu nga banna nga bafunye ansa zifaanagana nga yeyo answer gwe yiyo nga gw'osirika nayo, you know. So eyo ne tugiyitamu ne tugenda mu law of evidence, twajagala nnyo, twalina professor affe bamuyitanga mukyala Najita, and she made it so interesting kubanga naye yennyini she was structured well ng'ate asomesa, you know, on point and articulate. Netusoma law of corporations. Corporations yansanyisa nnyo nze yaginsomesa Professor Nsibambi. Right now he's in government. Nsibambi Apollo. But he was, yeah. Nedda mukwano si mugenzi. Late Apollo Nsibambi, Saba Minister. Nedda ono mulala. Amanya gafaanagana. Manange Professor wange akyali mulamu because yesimba nawo. Yes, now he's a young man. Never law school and joined the business world. Kubanga he was building me for that. So Chitange nga akola naye era election petitions eza kanokiza besije. We were always working hand in hand. Naye kati muga kale law of corporations gwa tusomesa hatuli wano mu election petitions. How are they related to tusomesa akona ka election petition na akam yokawa tusomesa business corporation, business world, corporate business, and then
That's why tatange ne mujjukira nga tugamba nti no, law is a jack of all trades. You can go anywhere and start anything in law and excel in it. So tatange n'ayigiriza Mwami Nsibambi okola ki the election petitions. Yes. So, and that's how Professor Spambi was election petitions, you know, and he's still doing it till today. Then, nkomyewo mu university netumala 4th year, netu graduating with a lower second. That's what I got. And then netuyingira LDC, Law Development Center. Yes. Again, I'm Law Development Center. Netusoma, that was when I knew law is law. Makere yonna nazanya. Emyaka ena. Emyaka ena nga in this sweetheart wa law. It's okay. You can do it. Naye byosomye mu myaka egi obisomera mu agogo mu LD. Oh my goodness. And you have to excel and finish. Woo! That was a rude awakening. We wali akasengejja k'amateeka awo. Oh, baba kubanga endongo. Abakanga ne tusoma lwe twagadde. Abakalaki byonna byonna twalina obijjukirira mu ki? Mu mwaka gumu. Oh my goodness. Oh my God. Ne batuterawo n'olupapula olulala, accountancy for lawyers. Oh. Jukira mathematics is not my thing. Tutandika. Kale gwe mukazi wattu wali ayagala mascom kati otuuse ku LDC wojjuke no nga tekali muzeeyi nali mulala. Kati but what the balance sheet baga nti no, when you are a lawyer you create your own business and you need to account for your what? For your business. So nga bakutegeka for accountancy for lawyers, in order wotandika law firm yo, you need to know how these assets, liquids and whatever you have to change. Naye njagala kugamba nga abayita olupapula luli. Olina okubeera ng'olupapula luli lwe lukusika okitegeera nga lwe lukusika lukuzeemu LDC lukole ebiki. So it was a challenge. Naye nga tulina omwana omugezi baamuyitanga Mugabi. Mugabi was so clever. I do not know where Mugabi is because he left us at LDC Naja to PricewaterhouseCoopers. They again the Okola, you know. Nenga Mugabi atulao na tuyigiriza accountancy for lawyers. LDC ogomwaka the interaction if you know you know biego bako. Because if you are going to interact, you're failing that LDC. Yes. Somehow along the way, get structured. Ogenze kola genda okole, which we never did kuti twakola nganga tusoma, but we just settled mukola ki netubeera mu ka group kaffe kabeeranga mu hostel waggulu awo ddala nga ku kkubo Tandiru, Rehema, Jackie, Alzi, Kasuta, Ladila Lucy, Prosinambi. We were like 10 girls. Mwaka chogwo. Omwaka tuli mu 2001 October we twajingira. Bingo. Yeah. So nga tulina okusoma ne tusoma ebigere ne tubiteeka mu bensini tusigale nga tutunula tuwandiise ese bw'obwandiika ku small page side emu ne side endala obirabye tobirabye ate tobitegedde ate okomyewo wamu yabadde abinnyonnyola, you know. Go to class. So ne tugenda ne mu class. We tutuuka mu class. Let me tell you a story. In our classes are fezanyimanga nnyo because that's where debate was. That tusobola okudebatinga your answers and why you're saying this. Fine, abaana baffe babiri benkyenyumiriza mpaka kati omulala simanyibwa waali naye Medad Segona LDC. Yes, I met him there. So Medad Somesa, you know, because he was very good in criminal justice, so criminal law, criminal procedure.
Nettaka. Era simanyi lwaki Medad tayamba bantu b'ettaka because he was very good in land law, you know. And Medad n'asomesa, you know, ffe abaali baliddemu ebinyeebwa, banywa caayi, abakubya amazina, we all said yes, you know, nga tweyagala bweyagazi because yatusomesanga mu lulimi Luganda. Okitegeera, we can resonate. Kati nga bw'odda wali otandika butanzi kusoma kintu kyo nga bw'okyagala. So ne tumwenyumirizaamu nnyo n'empanga. I do not know where Mpanga is, but Mpanga really was beautiful. David Mpanga. David Mpanga is way ahead of us. Nayenga, there was Medalina friend when I Mpanga. Okay. So them would joining Rao, and they did Baja Bakuru, you know, into that. Because my LDC you could join at any single one time. So ne twabenyumirizamu because twasanyuka okulaba people who are mature basobolanga okujja ne bakola ki ne batuyamba. And because they had been maybe in the field, they know what they are doing. So the tusanga ntinofe who are always going forward, netueranga to interacting nabo during day, netuyiga what they have to tell us, netugenda. Atinga moot courts, twakolanga moot courts. Ngaziwoma, nga you have to articulate or yogere, and they just choose you randomly. And you have to know your topics. They know election petitions, go some election petitions, and then they will come and choose you, and you defend your law. So LDC ne tunyumira bwetyo mu ngeri ya kusoma nnyo. And we did our exams, abayita ne bayita, bagwa ne bagwa, and then still they come back and do the paper. And then afterwards you graduate. So ne to graduate LDC ne tukola ki? Ne tuvaamu. Maureen, Tata Muzeeyi Sam Kaleganjuba. Yes, sir. Okusalirawo okujja okukola amateeka. Yes, sir. Naawe wali oyagala ekya mass communication. Olowooza nti weenyumiriza mu decision ya Taata Kaleganjuba ku kye yasalawo n'ekyoli kati bw'ogezaako okugeraageranya ku kye wafuuka oba nagenda okulaba nti nno mass communication you're championing the media to listen to things that are aggrieved. The political world enhances the legal. Atera ne mass mwobo wandika the law, you have to recite the law. So nalabanga biri intertwined lwakubanga babyawula to say ono kale journalist naye si lawyer. Naye nga journalist really can articulate the legal or the legality nakusomesa bulungi. So nze ndaba it's the same thing. And era nesanze nga I'm into the both worlds. I always want to host people, motivate, media. I've made my Afande Momo Foundation. I have where I'm teaching people on stuff about the journalist or meteorology part of it. Njirina somehow. At the same time, the legalese, you're a dominant factor into my work. So in the end, I married both of them. So anyway, Mvama LDC, and I joined Rugasira and Company Advocates. He's not the Rugasira who was known, but he was a Rugasira. He was known in the legal world anyway. So and then my father says, "Why are you working for another person?" Nganze yakugamba okola ondese wano toli mu advocate era badengenda kukikubuuza nti ondese wano kane mga daddy nze ndowooza ngamba bugambi kusoma and then be my own self. So you mean you don't want to take on my legacy? Kane mugamba I didn't think that way, but it's okay. So
tosobola kukolera muntu mulala nga wendi wano. Yes. Enso bw'oba oyagala okukola n'agamba nti ate kati era nkuwulira osaba kuyingira gavumenti nanga nti oyingira gavumenti kati nanga kola wano nange mu law firm and then you eventually take on the law firm. Kati ne mugamba okay, I don't have an objection. Nagambye nti no talina kyeyali aŋŋamba nga muwakanya n'enkigaana. So nagamba nti no kwanze nali njagala genda mu government either mu Ministry of Constitutional Affairs, Ministry of Justice, oba sekyo ewa DPP. Because mikwano gyange gye gyali, you know, yes. And then also in the judiciary, so nga applying in those 3 areas. Kati yansanga andika application yange ate nga mwetaaga abeere reference one. Kati nangamba nti no, why would you leave me here? Ogenda okola ki? Ogenda okolera abalala. Ogenda okolera abalala. Kati nekinkola bubi nga why did I think the way he thought? Okiraba kakati nengenda nemugamba mwami Rugasira. In fact, mwami Rugasira samugamba kintu. But when I got pregnant, nenzija mu America. Bwe naddayo e Kampala. Ofunye n'olubuto awo nga amateeka gawedde. Gawedde nkola, and then I got pregnant. So when I got pregnant, nenkola ki nenzija mu America okulaba mama wange. Mama wange was already here. So ambere ne mama wange when I'm giving birth kubanga I wouldn't want nobody else to be next to me okujja kanzaala. So and I was blessed I was able to come. Kati when naddayo e Kampala nengamba ngende mu law firm ya muzeeyi. Saddayo Rugasira neneefuula nti ŋŋaanidde mu America naye nenkola kipe nakomawo. Kubanga ate okomyewo e Uganda. Nakomawo nengenda wa muzeeyi, so nentandika kukola na muzeeyi. So mwami Rugasira nansanga wande nanga lwaki tewakomawo ne mugamba nti no, because it was a long time namalayo emyezi 6 mu America, so I felt like there's a lot of gap that have left you, you know, kubanga wagifiirinze dda. So naye that's how we ended our relationship via work. Ne adopting eya taata ne tutandikira. Ne tukola ne taata 2004, 5, 6, 7, 8. Myaka 5. Myaka 5 oli mu law firm ya Sam Kenjua. Sam Kaleganjuba Benet. Yali amaanyi nnyo. Twakola ku NIC ne tuvaako ne tudda ku Uganda House. So those were his offices with Zali. So there Naiga Land Act, land law, mzee yakola land law so well. Nga amumanyi for the back. I'm telling you, land law is something that nange kenyini I'm very good at because mzee yachinjigiriza nnyo, you know, nga kyechinche like achenyumirizamu. Naye ate time we mwabeera mu 2006 mwabeera mu elections. Mzee inakwata ne bamuwa election petition. One your guy Mawokota Masaka. I don't remember his name, but he's the one naganze mzee nyagala gwe ompolereze. Mzee nagamba Maureen truthfully sikolanga kochi election petition. Yes. We're gonna start. Nitutandika. Wali mu law firm mulimu Mary, Jesse Lule, there was another guy. I don't remember his name. Kiza. Yeah, there was Kiza. So try Mary, Kiza, Maureen, nebatwa election petitions. But tuzikolera mzee, and we would go to court ne mzee. So there ne mwami Kiza besi na amtandiko muwachi election petitions. Petitions, yes. Yeah, and then netuberanga we are really good in election petitions. Our firm is known for that. So netukola as lawyers and advocates. Then I was into family law, bonds, bail, name it, criminal law, you know, nga buli kimu mzee akasukayo, you know, nga bagenda wano genda wali this your case genda kwayo bobanga oli stuck really, that's when you come back to him, you know, because he would handle those big cases, the government cases, nezinda zona zibayita mu law firm. He allocates each one, you know, the case they would do.
So we had a good time, netukola, and then nenfuna olubuto olwokubiri. And that's how I ended up in the United States. Olubuto olwokubiri era omwami y'omwoyo. Oyo. Then I ended up in the United States, and then nenzaala omwana wange oyo naye namuzaala bubi nnyo. Nenfuna 5 surgeries out of that pregnancy. Sorry. So pregnancy nempisa bubi nnyo. Nentuuka ekiseera nga I had to make a decision. Ngende Kampala with a colostomy bag kuba navaako nga nfunye ne colostomy bag. Oh, sorry. So, and then they would reverse it there or not. So, ab'eddwaliro mu bintu byonna bye bankolera ku paperwork wange wakusigala wano because they had nicked my organs, you know. So, nze kye nafunamu via the health sector era nenkyenyumirizaamu, and I was able to stay. So, bwentyo bwensigala ng'eddwaliro linkoleddeko ate era nga ebizibu byange kugamba bagambye nti bajja kunzizaawo, they will rectify everything and I will be good to go. Naye ne bangamba the chances of giving birth again are minimal. Okitegeera. So ekyo kye nafunamu mu that pregnancy, and nenga it's okay, Mukama ampadde abaana babiri, I will breed them. If I get pregnant, good. If I don't, it's okay. So ekyo nakyo nekiggweera awo. Otandise obulamu mu USA, lawyer, okontinuize ne career yo, ogaseeko ki ekirala? Ebyokumbulira nokyalinayo bingi. Nina nno bingi era simanyi nawakaddeko oba katumala. Oyinza onoŋŋamba next weekend era nja kuzza. Ndabise okukyaza mu part 2 kubanga kati oluvannyuma lw'omuntu okuwulira sitoole yo yonna nga bweri oli mu Uganda n'engeri gy'otambuzamu obulamu. Newankubadde nga mu famire akawogo kaalimu era mwalimu ebintu ebisoomooza bingi n'omuntu byasobola okuyiga ku ngeri gwa strivingamu okutuuka awo. Naye kati eriyo paati omuntu omulabi waffe n'omuwulira gy'ayagala okumanya eyo oli mu Amerika osigadde otandikidde wakati ozze nga lawyer okontinuinga ne kariya yo oba nedda osoma ebirala oba nedda akuwulira mu UNAA, akuwulira mu Afande Momo Foundation, akuwulira eno omalamu otya oba ozimba otya life yo mu United States of America. Ndowooza nti kijja kuneetaagisa okuggwayo part 2 ng'etandika na America. Yes, ngetandika n'obulamu mu US. 2 tubadde na taata w'abaana abo, taata w'abaana ali Uganda. Saagala kuwanda bigambo mu ngalo naye ndowooza bwe kiri si kyo. Kati ng'omuzadde alaba show ayinza okwetaaga okumanya omazeeko otya n'okubeera n'abaana abo babiri mu US. Obakuza otya okuba integrate oba kuteeka mu system ya life ya North America ate ne baba nga ne culture yaabwe ng'abaana ab'e Uganda. Taata waabwe muki? Musajja Muganda. Taata waabwe Muganda. Kati okugezaako obu ng'abaana bino okubayingiza mu system ya North America n'okubeera ne culture yaabwe ng'abaana Abaganda abazaalibwa e Uganda. Ebyo byonna omuzadde yali yagadde okubimanya naddala yalina abaana ng'ali mu US wano ate oba n'alimu yali e Uganda. Ne byolaba gwe ng'omuzadde ebiyinza okuba nga biri so challenging ku upbringing abaana mu foreign land zaali nga bali waka. Bingi bye tujja okwogerako mu kitundu ekyokubiri. Afande, tusigaze eddakiika ntono nnyo okumaliriza session eno. Lwakadde kali ke twaloozinze nga netwakutaataaganya. Njagala okozesa ebigambo byo nga bitonotono mu ddakiika 5 tusamarizinge n'akufuna mu kitundu ekyokubiri. So neyanza ssebo omwami Kirimutu ne program eno Olugendo the journey. Program nungi, it spells out a lot. Ate era eyigiriza eggwanga n'abantu abatuwuliriza on
how to make smarter choices, oba oba osisinkanye ebizibu obisomose otya kubanga it's believed nti nno bw'oba nga kyakolebwako bakyabeerakokko omuntu n'akiyitamu naawe osobola okukola ki okukiyitamu. That belief ngirina era batugamba do not reinvent the wheel. Ako nakayiga mu busirikale bwange bwenja okudiscussinga later on nga bagamba do not reinvent the wheel kubanga bw'obanga ekintu kyali kikoleddwako era ng'okirabye nti kino kyali kibaddewokko obeera nga the chances of you surviving it are 10%. Kugamba it's 10 over 10. Ngambye scale of 1 to 10. See 1 to 100. By 1 to 10, it's 10 over 10. Kubanga mwami kiri muntu yakiyitamu. Maureen akiyiseemu. Whether mwami Luyomba akiyiseemu. Museva atuuliriza akiyiseemu. Then gwate lwaki ogamba nti no tekisoboke? Yes. Kijja kusoboka because banno bakiyitamu era ogamba gundi yakiyitamu oba ye teyakiyitamu bw'ati oba kyakola gite naye they excelled in it. Nange nja kusobola. So nagamba omuntu atulaba nti no all the challenges tolaba muntu n'olowooza nti no yatuuka eyo teyafunayo obuzibu. Buli wamu w'otambula mu bulamu you have okufuna ebizibu but you have to be a fighter. Yes. Ate olina okubeera nga weebuuzaako ebintu ebibiri bwe weebuuzaako ate era ng'oli mulwanyi ng'ogaanye okigaaniddeko n'okiremerako committed your cause and focus ojja kubeera ng'ovaamu ng'oli muwanguzi n'okukirawo. Era mbasaba okubeera disciplined kyekintu ekisinga okutuusa ku success. You can never achieve success n'obeera ku ntiko ya success for over 4 or 5 years oba toli disciplined. So discipline yekutuusa ku ntiko y'okubeera nga oli muwanguzi. Webale nnyo ssebo. Webale nnyo Afande Momo. Maureen Asiimwe Kalemba neyanzizza okukyaza mu programu Olugendo olwaleero. Ekitundu ekisooka ekya Olugendo lwa Afande Momo kibadde kirungi era kirimu ebyokunyumirwa bingi eri ggwe omuzadde eri ggwe ayagala okufuuka kyayagala okubeera mu nsi eno naawe ayita mu kusoomoozebwa okutali obulamu naye n'ekitundu ekyokubiri nakyo kijja kuba kirungi bwe kityo. Tugenda okumanya na lwaki bamuyita Afande Momo. Afande ayingira atya amagye ga Amerika. Naawe oyinza okuba osobola oli eyo naye ng'olowooza nti tebisoboka ebintu bw'owulira wano nga ne tukyaza babinyumya osobola okutegeera engeri gye binaasobokamu n'oggyawo ekigambo kiri nti tebisoboka. Twagala okubeebaza olw'okutulaba okuva gye twatandikidde essaawa 2 zennyini n'eddakiika ziizo ze ziyise mu budde bwe tumaze wano. Nze ekiri mutu Lukwago Moses Ambassador Kamusumusu nja kukomawo wano kansuubire ku Sande ejja omuganyufu n'abafunyewo akadde tumalirize olugendo lwe ate tulabike nga tukwata ne olugendo z'abannaffe abagenyi abalala betusobola okukyaza. Njagala okwagaliza weekend ennungi, njagala okwagaliza mwabakayingira weekend ngaffe wano abagiri makkati, njagala okwagaliza weekend mpya ennungi n'okusigala ku lisiti y'ebyo bye wateekateeka by'olubiri okutuukako omwaka guno nga Mukama ye muweezi. Afande bonna bandabire family, send my regards to the family and everybody at home. Tubagaliza weekend ennungi akuume atakuumira.